Okay, students, good morning. So, already some of the topics we discussed in the last class. Today, we are going to discuss the Golgi complex, another one cell organelles. So, cell organelles, the ultrastructure of animal cells. So, ultrastructure of animal cells, the 5 to 6 cell organelles, the plasma membranes, endoplasmic reticulums, next Golgi complex, lysosomes, mitochondria, so etc. cell organelles. Already plasma membranes and endoplasmic reticulums will completed. The next, let us see next cell organelles, the Golgi complex. So Golgi complex. Golgi complex discovered by the 1898 year Camillo Golgi. Who is the scientist? Camillo Golgi. In 1898 years. So born all nerve cells of born all. So born owls first of all discovered by the Camillo Golgi in 1898. Nerve cells of born owls, the Golgi complex. So Golgi complex various names. Golgi complex various names. Let us see. Golgi body. The next another one names Golgi apparatus and ideo. So Golgi body, Golgi apparatus, lipochondria. So lipochondria. So Golgi body, Golgi apparatus, lipochondria, ideograms, other names in the Golgi complex. So once again listen here, Golgi complex. First of all, Golgi complex described by the Camillo Golgi scientist in 1898 years. The nerve cells. So nerve cells of born owl. So nerve cells of born owls or nerve cells of cats, the first of all observed by the Golgi complex. The Golgi complex various names. Like that Golgi body, Golgi apparatus, lipochondria, so ideograms, etc. names in the Golgi complex. So Golgi complex, the three components. Golgi complex, three components. What is the three components? First one is the cistern. Second one is vacuoles. Third one is vesicles. Cistern, vacuoles, vesicles. Three components. Golgi complex has three components. First one cistern, second one vacuoles, third one vesicles. Cisterns. The cisterns, the long flattened. The cisterns, the flattened long. The long flattened cisterns 10 to 30 nanometers length. 10 to 30 nanometers length. 10 to 30 nanometers length in the cisterns. The cisterns one by one parallel. The one by another one.
So 1 by 1 in the parallel 1 by 1 arrangement. 1 by 1 arrangement. So this is the one cistern, this is the another one cistern. One cistern and another cistern, in between the space, intercistern. In between the two cisterns, intercistern. In between the two cisterns. This is the one cistern, this is the another one cistern. In between the two cisterns space, space is called intercisterns. So each one cistern 10 to 30 nanometers length. 10 to 30 nanometers length. So cisterns, the flattened. Each one cistern flattened, the long, the parallel 1 by 1. So 1 by 1 arrangement in the parallelly arrangement of the cisterns. The cisterns in the two faces. So concave, convex surface. The convex surface and concave surface. The convex surface and the concave surface, the forming phase, the two spaces. One is the forming phase. Second one is the maturing phase. The forming phase and the maturing phase. So forming phase. So this is the outer surface. So outer surface in the convex surface is called forming phase, and the maturing phase in the convex surface is called maturing phase or maturation phase. The forming phase and maturing phase. So forming phase, the attachment of the ribosomes. So attachment of the ribosomes in the forming phase. The maturation phase in the formation of the lysosomes or ribosomes in the maturation phase. The forming phase. So forming phase. However, the forming phase, the attachment are added the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Next, here, however, the maturing phase in the secretory phase. So once again, listen here. So the cistern is two spaces, the convex and the concave surface. The convex surface, so is called forming phase, and the concave surface in the maturing phase. In the forming phase the forming phase and the endoplasmic reticulums. So bounded the endoplasmic reticulum. The next maturing phase. So maturing phase, this is the secretory phase. The secretory phase in the cistern. The cistern is 6 to 7. The 6 to 7, 1 by 1 parallel, 1 by 1s, one another one. So another one cistern arrangement in the parallel. So 6 to 7 cistern is present in the animal cells. So cistern is present in the animal cells and both plant cells. So this is also the animal cell eukaryotic cells and prokaryotic. So eukaryotic cells means majority of this the Golgi complex. So Golgi complex, eukaryotic animals present in the Golgi complex. So in between the two cisterns, the space is formation. This space is called intercisterns. So this is the each one cistern, they measuring the 10 to 30 nanometers. Clear? The next second one, vacuoles. So vacuoles is the round, the shack-like structures. Vacuoles, the round shack-like structures. The each one cistern, at the end of the cistern, vacuoles is present. The end of the cistern,
vacuoles is present. Vacuoles round or shack-like structures. Round or shack-like structures. Each one cistern round or shack-like structures. The 62 200 angstroms. 60 to 200 angstroms in the vacuoles. Vacuoles. So this is the vacuoles. The vacuoles the round vacuoles in the round are shack-like structures. The vacuoles at the end of the cistern is attachment of the vacuoles. Each one vacuoles in the 60 to 200 angstroms length. 60 to 200 angstroms length of the vacuoles. The next coming to the third one, vesicles. So vesicles the small, this vesicles small, see the smallest part. Vesicles the smallest part in the small drop-like structures. The small drop-like structures. You see the each one vesicles in the 40 angstroms length. The vesicles in the small drop-like structures. Small drop-like structures. The vesicles is formations. Vesicles is formation. So vesicles so closely associated. Vesicles closely associated. So associated with cisterns. Associated with cisterns. Closely associated with cisterns. Each one is the diameter of the vesicles. The 40 angstroms length. 40 angstroms length the vesicles. Golgi complex, how many components? 3 components. So once again listen here. One is the cisterns, second one vacuoles, third one vesicles. Cisterns 10 to 30 nanometers. In between the two cisterns empty space is formations. This empty space is called intercistern. The 6 to 7 cisterns, the Golgi complex, one by one the parallels arrangement. Next each one cistern at 2 spaces. The concave surface or convex surface, the forming phase or maturation phase. The forming phase here, the forming phase the endoplasmic reticulums, or maturing phase here the secretory phase. The next second one vacuoles. So vacuoles the round or sac-like structures of the vacuoles. So the diameter of the vacuoles is 60 to 200 angstroms. 200 angstroms length. Next vesicles. So vesicles the small drop-like structures, the closely associated with cisterns. This is the diameter of 40 angstroms length of the vesicles. This is the 3 components. 3 components of the Golgi complex. Next functions of. So next functions of Golgi complex. Functions. So functions of Golgi complex. First one is the secretory organelles. Secretory organs in the Golgi complex. Next to formation of cell wall. Next third one, formation of plasma membrane. Formation of plasma membranes. So Golgi complex in the formation of plasma membranes. Next formation of acrosomes. Involvement of the acrosome. So acrosome formations, the Golgi complex involvement. So in the Golgi complex. Next involvement of the lysosome formations of the Golgi complex. The first one is the secretory organs in the Golgi complex. Some type of the fluid secretions in the first one functions. The next second ones, the formation of the cell walls in the plant cells. Next functions in the formation of the plasma membranes in the animal cells. Next
the Golgi complex, involvement of the Golgi complex, acrosome formations. So involvement of the Golgi complex, metabolism of the sulfates, involvement of the metabolism of the sulfates, metabolism. So metabolism of the sulfates. So metabolism of the sulfates in the Golgi complex. See the functions. Secretory one type of the fluid secretions, cell wall formations, next plasma membrane is formations, involvement of the acrosome is formations, next involvement of the metabolisms in the sulfates, involvement in the metabolism of the sulfates in the Golgi complex in the functions. This is the Golgi complex. గాల్జీ సంక్లిష్టాన్ని మొదటిసారి ఎవరు కనుగొన్నారంటే 1898వ సంవత్సరంలో కెమిలో గాల్జీ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త కనుగొన్నాడు. ఈ కెమిలో గాల్జీ శాస్త్రవేత్త ఎక్కడ కనుగొన్నాడు అంటే గుడ్లగూబ యొక్క మెదడు కణంలో కానీ లేదా పిల్లి యొక్క నాడీ కణంలో కానీ కనుగొన్నాడు. లేదా గుడ్లగూబ యొక్క నాడీ కణాలలో సో ఇక్కడ బ్రెయిన్ సెల్స్ ఆఫ్ బార్న్ హోల్స్, నర్వ్ సెల్స్ ఆఫ్ బార్న్ హోల్స్ ఆర్ ద హోల్. ఇక్కడ మెదడు గుడ్లగూబ యొక్క నాడీ గుడ్లగూబ యొక్క మెదడు కణాల్లో కానీ పిల్లి యొక్క నాడీ కణాల్లో కానీ మొట్టమొదటిసారిగా గాల్జీ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటి దాన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది. ఈ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ సంక్లిష్టానికి ఇతర పేర్లు ఏమున్నాయంటే గాల్జీ దేహమని, గాల్జీ పరికరమని, నెక్స్ట్ లైపోకాండ్రియా అని, ఇడియోజోమ్స్ అనేటువంటి పేర్లతోటి పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఇది యూకారియోట్ జీవులన్నింటిలో కూడా గాల్జీ సంక్లిష్ట నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ గాల్జీ సంక్లిష్ట నిర్మాణంలో వచ్చేసి 3 సమూహాలు ఉన్నాయి. ఈ 3 భాగాలు ఏంటివి అంటే ఒకటి సిస్టర్నే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వ్యాక్యూల్స్ అండ్ వెసికిల్స్, అంటే సిస్టర్నాలు, తిత్తులు లేదా ఆశయాలు, నాలికలు. ఇక్కడ వచ్చేసి వ్యాక్యూల్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి తిత్తులు లేదా ఆశయాలు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ యొక్క వెసికిల్స్ అంటే ఆశయాలు, వ్యాక్యూల్స్ అంటే రిక్తికలు అటువంటి 3 భాగాలు ఉన్నాయి. ఈ సిస్టర్నస్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయి? పొడవుగా ఉన్నాయి, సమాంతరంగా ఉన్నాయి, ఒకదానిపైన ఒకటి మొత్తం ఒకదానిపైన ఒకటి ఏకాంతరంగా అమర్చబడి ఉన్నటువంటి ఇక్కడ సిస్టర్నా నిర్మాణాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ 2 సిస్టర్ల మధ్యలో ఉండేటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాన్ని సిస్టర్నాంతర ఖాళీ ప్రదేశం అంటారు. ఈ సిస్టర్నాలు అనేటువంటి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 6 నుంచి 7 సిస్టర్నాలు అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. ఈ సిస్టర్నాలు వచ్చేసి 2 తలాలను కలిగి ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి కుంభాకార తలాన్ని, పుటాకార తలాన్ని. కుంభాకారంగా ఉండేటువంటి తలాన్ని ఫార్మింగ్ తలమని, పుటాకారంగా ఉండేటువంటి తలాన్ని ఇక్కడ మెచ్యురేషన్ అంటే ఇక్కడ పరిణిత తలం అంటారు. ఇక్కడ కుంభాకారంగా తలాన్ని వచ్చేసి ఇక్కడ ఫార్మింగ్ తలం వచ్చేసేమో ఈ ఎండోప్లాస్మ్ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకంతో బంధించబడడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే మాదిరిగా వచ్చేసి పరిణిత తలం వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ స్రావాలని స్రవించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి తలాన్ని పరిణిత తలంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఇది సిస్టర్ని. నెక్స్ట్ వ్యాక్యూల్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ వ్యాక్యూల్స్ అంటే ఇక్కడ తిత్తులు. ఈ తిత్తులు అనేటువంటివి ఇక్కడ లేదా ఆశయాలు అనేటువంటి ఏం చేస్తాయి ఇక్కడ మొత్తం గుండ్రంగా కానీ కోశాలలాగా కానీ ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు. ఇవి వచ్చేసి ఇక్కడ 60 నుంచి 200 యాంగ్స్ట్రామ్స్ మందంలో ఏర్పడి ఉంటాయి. ఇవి సిస్టర్న యొక్క ఉపరితలం పైన అంటే అంత్య భాగంలో వచ్చేసి ఏర్పడేటువంటి నిర్మాణాలనే తిత్తులు లేదా ఆశయాలుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 3వ భాగం ఏంటంటే వెసికిల్స్ రిక్తికలు అంటారు. ఇక్కడ ఈ యొక్క నిర్మాణాలు వచ్చేసి ఈ యొక్క రిక్తికల వంటి నిర్మాణాలు వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటాయి. మధ్యలో వచ్చేసి సన్నగా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ చిన్నగా సన్నగా పొడవుగా ఉన్నటువంటి ఇక్కడ నిర్మాణాలని ఇక్కడ వెసికిల్స్ నిర్మాణాలుగా రిక్తికలుగా పేర్కొంటారు. ఈ నిర్మాణాలు వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడతాయి, దేంతో బంధించబడతాయి దగ్గరగా అంటే సిస్టర్నాలకి దగ్గరగా బంధించబడి ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు. ఇవి 40 యాంగ్స్ట్రామ్స్ అంటే 40 యాంగ్స్ట్రామ్స్ల మందంలో ఏర్పడతాయి ఈ యొక్క నిర్మాణాలు. మరి వీటి యొక్క విధులు ఏమున్నాయి అంటే గాల్జీ సంక్లిష్టం యొక్క విధులు ఏంటంటే ఇవి శ్రావక కణాంగంగా పనిచేస్తుంది. ఏదైనా ఒక స్రావాలను స్రవించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదే మాదిరిగా వచ్చేసి ఇక్కడ కణకవచాన్ని ఏర్పరచడంలో పాల్గొంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లాస్మా త్వచాన్ని ఏర్పరచడంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్రోజోమ్ నిర్మాణం ఏర్పరచడంలో కూడా పాల్గొనడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు జీవక్రియలు వచ్చేసి సల్ఫేట్ లేక జీవక్రియలు కూడా
ఈ యొక్క గాల్జీ సంక్లిష్ట నిర్మాణం అనేటువంటిది ఉపయోగపడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది గాల్జీ సంక్లిష్టం యొక్క నిర్మాణం గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కణాంగం అనేటువంటిది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూషన్ చేద్దాం.